plus. Okay. Actually, this is the G protein coupled receptor. Just you can see it. Next, I details about this. Actually, G protein coupled receptor is the 7 alpha helical structure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and these are the red button. It is the agonistic, and 1, 2, 3 are the intracellular, and 3, 4, 5, 4, 5, 6 is the extracellular at the domain. And these are the G protein binding site. Here you can see it. That this is the G protein binding site, and here is the actually this is the structure of the G protein coupled receptor. When bind with the receptor with the agonist action, when sometimes it bind with the antagonistic action. But there is some protein with GI, GS, GU, GQ. So many different types of protein, and with the alpha receptor they bind with this, and there is some sometimes they stimulate some proteins, there is agonistic action, there is some inhibition, some proteins there are inhibition action, and the so many type of, and when it is at yeah problem. ঠিক আছে, next day I think details discuss about the G protein coupled receptor. Okay, these are the protein, basically these are okay from the Tripathi. That will be better to better understand. So last class we discussed about the combined effect of the drug, synergism. What is synergism? Now when the action of the drug is facilitated or increased by the others, and they are said to be a synergistic effect, then the combined effect of the drug is greater than the individual effect, summation of the individual effect of the drugs. Here is the addition of the additives of the drugs. The additives of the drug effect of two drug is same direction, and the simply add up. The effect of the drug A plus B equal to effect on the drug A and effect of drug B. Say for example, aspirin plus paracetamol generally contain it acts as a analgesic activity and the antipyretic activity. Nitrous oxide and halothane is a general anesthetic. It is the example of the from Tripathi. Amlodipine and atenolol, it is a anti-hypertensive effect. But glipimide and metformin both are used as a anti-diabetic drugs, but it is as a hypoglycemic effect. But their two effect is the same. So why are they used? Basically to reduce the side effect. The side effect of the component of the additive pairs may be differ and do not add up. So thus the combination is better tolerated than the higher dose of one component. Actually, all are effect are the same. Aspirin, paracetamol, nitrous oxide, halothane, amlodipine, atenolol, both are anti. Suppose amlodipine, atenolol, which are acts as a antihypertensive, but why it is used as a combined effect? Those their effect are the same. Why it is used? Because to reduce the side effect. When it is combinedly used, their side effect will be reduced. So they can be used simultaneously, or that is called the additive action. And supra-additive synergism. Next, supra-additive synergism. In that case, the effect of the combination of the greater than the individual effect of the component. Here, just like a just same as the synergistic or synergistic effect. The effect of the drug A plus B
is greater than the effect of the drug A plus effect of the drug B. And this is always be case when one component given alone produce to no effect but enhance the effect of the other drugs, or it is called the potentiation. So first of all, potentiation, synergism, supraadditive synergism, all are the same because their total effect of the two drugs is the greater than the individual effect of the different drugs. So say for example of the supraadditive drug combination, I think you can remember it. So for different question coming from this topic, the acetylcholine or the physostigmine, which is inhibit the breakdown process. This is the synergistic or supraadditive action. Levodopa and carbidopa, so many type question come in the why levodopa and carbidopa used in the Parkinsonism to inhibit the peripheral metabolism. Adrenaline and cocaine, it is also, these are the topic. It is very interesting topic. Do number question come from the any examination. I think you study or you collect from the question from the library. You can see that these are questions. All these questions coming from the different years. Now the adrenaline and the cocaine, desperamine inhibits the neural uptake. Sulfamethoxazole and trimethoprim. This is a very common combination of the drugs, generally 5:1 ratio. Market name is the cotrimoxazole or Bactrin DS or Bactrin DS. The sequential blockers are basically the antimicrobial action is higher than the individual sulfamethoxazole or the trimethoprim. Antihypertensive, enalapril and hydrochlorothiazides. These are the two tracking two contributory factors. Basically, to enalapril, which acts as a ACE inhibitor, and hydrochlorothiazide is a thiazide diuretics, which is loop diuretics. So simultaneously they are used. Their antihypertensive activity is be much more higher. Tyramine with MAO inhibitor. Tyramine containing food with a tyramine with MAO inhibitor, MAO, mono amino oxidase inhibitor, increase the release of the CA, catecholamine store, and ultimately to increase the neurotransmitter activity. So there is a great potentiation activity of this addition of the different combination. Even these combination, I think you know, it will become in the different competitive examination as well as the your class in your final examination also. Why are used? They are explain the why are used this combination. Another is antagonism. When the some drug are used, they abolish the action of another, and they are said to be antagonism. And this effect of the drug A plus B is less than the effect of the drug A plus effect of the drug B. These are the antagonism. Antagonism means there is a reverse action of the drug effect or just reverse action of the agonistic action. That is called the antagonism. And the physical antagonism based on the physical property of the drugs. When charcoal absorbs alkaloids and can prevent their absorption, used alkaloidal poisonings. So charcoal is used as a alkaloidal poisoning. Charcoal also used for the antidiarrheal drugs. Charcoal is for engulf or destroy the toxin material in the, or endotoxin from the bacteria. And also here alkaloid poisoning. In this case, charcoal is used, activated charcoal to absorb the alkaloids. So ultimately the alkaloid cannot affect on the body. This is the physical. Chemical antagonism. They are the two drugs react with chemically and to form an inactive product. As for example, potassium permanganate oxidized alkaloid used for the gastric lavage in poisoning. I think all of you know, in case of poisoning cases, sometimes for suicidal case, they take some poisons. In that case, they are gastric lavage or wash of the stomach, basically by the potassium permanganate. Why are used? Basically, the potassium permanganate is a highly oxidizing agents, and highly oxidizing the alkaloid used for the gastric lavage in the poisonings. Or not only the alkaloid poisoning, any other organophosphorus compound or any poison, generally the gastric lavage by the potassium permanganate solution to oxidize the poison, and ultimately the poisonous effect will be reduced, and after vomiting that will be reduced, that will be expelled from the stomach, from that will be ingested by the patient or by the people.
The chelating agent in the BAL, British anti-laurate. British anti-laurate is the chelating agent, calcium disodium EDTA complex on the toxic material for the arsenic and the PB lead poisoning. In that case, used as a chelating agent. This is also coming from the what are the function of the BAL and it in the cal and disodium EDTA and the because they are used as a just chelating agent. British anti-laurate for the iron poisoning. In case of or arsenic poisoning and PB, there is some chelating agent used for the different compound for chelation of this particular component. Next, two drugs on the different receptor are the different mechanism, but have the opposite over the effect on the same physiological function, that is have the pharmacological effect is opposite direction. Histamine, adrenaline on the bronchial muscle and increase BP. The synergistic and antagonism action. And the glucagon and insulin in the blood sugar level, basically the control or the regulation. Glucagon can increase the blood sugar level and insulin decrease the blood sugar level. Receptor antagonism, another mechanism in the by the antagonism by the receptor. The competitive antagonism and non-competitive antagonism. In the equilibrium type, the antagonist is the chemically similar to the agonist and competitive with the bind to the same site of the exclusion of the antagonist of the molecule, and because of the antagonist they have some affinity but no intrinsic activity. Previously I told you, because obviously affinity must be present of the antagonistic drug, but there is no intrinsic or efficacy of the drug. That's why the no response is produced, no response will be produced, and the log DRC drug response curve of antagonism. Actually the receptor antagonism is nothing but the drug material which is bind with the receptor, they are having the affinity, that's why they bind with the receptor, but they are having no intrinsic activity, that's why they have some antagonistic effect of the receptor. Say for example, one man can help them, but one man can destroy or ruin them. Obviously both the person having some affinity, otherwise it cannot be possible. কারণ কাউকে যদি কারো ক্ষতি করতে চাও তাহলে সে কিন্তু তার সঙ্গে আগে মিশতে হবে, তারপরে তার ক্ষতি করাটা অনেক বেশি সোজা হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে দুজনেরই এফিনিটি কিন্তু দুজনের সাথে বাইন্ডিং করা, অ্যাগনিস্টেরও অ্যাকশন যার ভালো করবে তার সাথে অবভিয়াসলি মিশতে হবে এবং তার ভালো করতে হবে। আবার অন্য একজন যদি ভাবে যে না শুধু ক্ষতি করতে যাব, তাহলেও কিন্তু তাকে তার সাথে মিশে ক্ষতি করা যায়, দূর থেকে করলে করা যাবে, সেটা অন্য মেকানিজম। কিন্তু রিসেপ্টরের মাধ্যমে কিভাবে না তার সঙ্গে মিশে তারই ক্ষতি করা, that is the receptor antagonism. This is the competitive, and another is a non-competitive antagonism. The antagonist is chemically unrelated to the agonist, bind to the different allosteric site. You know about the allosteric site. The allos means the other side of the enzymes, not only bind with the but the site of the enzymes, but sometimes this antagonist which bind with the other side of the receptor, and finally the antagonistic action, and altering the receptor in such a way that it is unable to combine the agonist action or it is unable to transduce the response. So these are the competitive and these are the non-competitive antagonistic example. First, antagonistic bind with the same receptor as the agonist and bind to the another side of the receptor. Antagonist resemble the chemical with the agonist but does not resemble because there is no affinity with this particular receptor. Parallel rightward shift to the agonist of the DRC and flattening the agonist of DRC. The same maximum response can and maximum response is suppressed. And intentionally response depend upon the concentration of the both agonist and the antagonist, and maximum response depend only the concentration of the example acetylcholine in atropine, morphine or naloxone. Acetylcholine and atropine which is act on the same receptor, morphine and naloxone on the same receptor. Sometimes it naloxone compete with the morphine, ultimately the naloxone or naltrexone which is the antagonistic the morphine. Morphine actually agonist, naloxone is the here acetylcholine the agonist and atropine is the antagonist. When the atropine and acetylcholine which is bind with the muscarinic receptor or nicotinic receptor, this atropine action is higher, then compete with the acetylcholine, ultimately the antagonistic will be over. There is a diazepam and the bicuculline. These are the another non-competitive because diazepam bind with the one benzodiazepine receptor, but this is the drug which are not bind with this particular receptor, they bind with the other side or allosteric side of the receptor, and these are effect
of diazepam. So thank you very much. Next, I go through the another slide. Before that, and I conclude my classes. So we can study about the different types of drug agonist, antagonist, partial agonist, intrinsic activity, others efficacy, drug action. But before you can start how the drug affect basically the receptor mechanism, different types of receptor mechanism, but how it will be act, the dose response, what are the dose and the dose, how it is be calculated, and what are the dose we needed for the particular patient, and how does the response come, and what are the therapeutic activity will become. So now we discuss about the different topics, the dose response curve and the therapeutics. Dose response curve and the therapeutic response. What is the dose response? Actually, we are when it is suffering from the disease or some the disorders, you we are taking some drugs or some chemicals or some agents, and after that they produce some effect, that is called the response. The dose is certain quantity of the drug administered, and after that the effect will come. Sometime effect will not come, sometime effect will become, and but so many factors can hamper the effect of the dose or affect so many factors affecting the dose. And when the dose is proper, then response automatically come, but sometimes the dose is less, the response is not come. So dose and response is very interrelated terms. If the dose, suppose you take some drugs but the dose is not proper, so response will not come. That means there is a no action. That means it is not proved that the drug having no action, but drug have no action, drug have action, but the dose is improper. That's why the drug response will not come. So drug dose, how it will be formed, you can read it and understand it. Dose is the amount of the drug to administer to produce a certain degree of response in a patient. This is called the dose. ডোজ মানে একটা পার্টিকুলার ডেফিনেট ড্রাগ এবং ডিফারেন্ট ড্রাগের ডিফারেন্ট ডোজ। আফটার দ্যাট they produce certain degree of response, otherwise it will be dose. And dose response relationship has the two components. One is the dose plasma concentration relationship, and another is the plasma concentration response relationship. First one is the dose plasma concentration, মানে when the dose is administered, then what the plasma concentration come, and then after the plasma concentration reach, then the response will become. So dose related to plasma concentration, suppose you take the 500 milligram of paracetamol, what are the concentration, that is the dose concentration relationship curve. Another is the plasma concentration versus response. If the plasma concentration satisfy the minimum effective concentration or greater than the minimum effective concentration, then the response will become. Or if it is not come the response, then also one is the dose versus plasma concentration, another is the plasma concentration versus response. The two concentration curve, dose response curve. On the response, what is called response, that is the change in the activity of the cell or tissue produced by the selected dose of the drug, it is called the response. Response, that means when after the administration of the dose, the cell or the tissue produced by the selected dose of the drug, and there is some physiological changes or the some biochemical parameter will be changed, that is called the response. So for example, in case of suppose in case of you take the ibuprofen is analgesic, then or they reduce the pain. That means the dose is around 400 milligram of ibuprofen taken, that this is the dose, and after that the plasma concentration reach the therapeutic level. After that the response will come, that means the analgesic activity, that means reduce the pain, that means it acts as a analgesic activity. The dose and the response, is closely related to each others, and the relationship is called the dose response relationship. And there is a direct relationship between the dose of intensity of the response of the curve, obviously, and that is the intensity of the response is increased with the increase of the dose in. A typically curve shows in the dose response relationship is called the dose response curve or DRC, dose response curve.
This is a dose or log dose, and it is the plasma concentration or the response. Basically, the dose and the response. Here you can the dose response curve. Basically, after getting the dose, initially the concentration will be the high, which is denoted in the x-axis, and y-axis the response will become. So initially देखो 30%, then the 70%, then the 100% will become. But after the 100% you reach, this automatically the dose will be reduced. Can? Because after its metabolism, after biotransformation, after excretion, the concentration of the drug will be reduced. So their response will be slow down, and ultimately so slow down. So certain after certain times it will slow down. Then when the next dose will become. So that's why different drug having the some drugs are OD, that means once a day, sometimes BD twice a day, or sometimes thrice a day, or QID quarter in die, or tar in die, or BC in die. So twice a day, thrice a day, or OD once a day. It is depend upon the dose and the response. If the dose maintained whole day, it is called the once a day. If dose number 12 hours, then twice a day. If it is 8 hours, then it is twice a day, or 6 hours, it is QID, or 4 dose in a day. So dose and the response, and another is the log dose. This is the another, the dose is automatically increasing in order, but the curve hyperparabolic. But here is the log. This is the log dose. The dose concentration and protect against the log concentration, then the response will be automatically decrease. Actually log response is decreases it. So DRC, the drug useful the predict the potency, efficacy, and safety of the drugs. What is the potency? The potency is the position of the DRC on the x-axis, is indicates the drug potency, and the DRC positional withdrawal indicates the lower potency. A drug A is more potent than a drug B, since that produce the intensity of the response as a drug B is much more smaller than smaller doses. And the relative potency is determined by the comparing the dose of two agonists at to which the produce half the maximum response, or EC50. Suppose 10 milligram of morphine is equivalent to 100 milligram of pethidine to produce analgesia. Hence, the morphine is 10 times more potent than the pethidine. 10 times more potent than the pethidine, because 10 milligram is equivalent to 100 milligram of pethidine. Morphine is a natural product and pethidine is a congener of morphine. It is a synthetic product of morphine, but their potency, suppose one person their activity is 2 times potency than the others, because other person having the potency is less or half of its the first one, because here the 10 milligram morphine produce those type of response is equivalent to the 100 milligram of pethidine produce the same type of response. Hence the morphine is 10 times more potent than the pethidine. The drug and log concentration, here the response, the drug in the log concentration, log dose response curve for the potency of the drug A and B. Here the drug A and the here drug B, and the log concentration of the drug. That's why if the drug concentration only, that is be done here in this type, but the log concentration and the response will become the 0.31 different types of logs. What is the efficacy? Last of all, the upper limit of the DRC. It is the index of the efficacy and refer to the maximum response that come and the elicited by the drugs. And the morphine produces the degree of analgesia not obtained with any dose of aspirin. And morphine is more efficacious than the aspirin, because the efficacy is more decisive factors in the choice of the drug, and depend upon the type of the drug, both the higher and the lower efficacious drug in clinically preferred. That means that if the drug having the more efficacy, the drug response will be the more, so the dose will be the less, or the vice versa. But generally the efficacy is higher, the dose will be less, and their activity or response will be the higher than the other drugs. The drug A and the drug B, log dose curve versus the efficacy. The predict the response. In case of drug A, higher the response, if they reach the 100%,
but in the case of drug B, not reach the 100 because their efficacy is low than the drug A. And the safety, this is another most important parameter of the patient. The safety must be the dose. What is the safety? That means there is no effect of the, no dangerous effect or no toxic effect of the drug, no effect of the tissue injury. So how to safe? The slope of the upper part of the curve is useful ascending of the relation safety of the drug. As for most CNS depression have the steps slope, which is indicates the narrowing the margin of the safety between the dose produce sedation and the dose of the produce in the dose individuation requirement use of the drug to avoid the toxic effect. And the drug with the more cellular slope curve produce the till increase the response of the curves. देखो, in case of drug log dose and the intensity response or intensity of the response, here the some drugs, some barbiturate, here the drugs used for the benzodiazepine, basically they are the drug first dose, low dose. In this dose it produce some sedation, that means ghum sleepiness. This is the hypnotic. Actually hypnotic is quite higher than the sedation. Sedation and hypnotic or hypnosis, this is totally different things. Sedation means the ghum bhav or ghum bhav. Hypnotic totally sleep, total sleep. Actually sleep is a different certain situation in the fourth stage of sleep. But the sedation, you know, some concentration they produce sedation. After that some concentration they affect the hypnosis, and then anesthesia, and finally coma, and if the higher dose they finally death. So that's why when it's some patient for suicidal case or any time say use some higher doses for sleeping pill or sleeping some say for barbiturate like phenobarbital, pentobarbital, or some clonazepam, diazepam, benzodiazepine, any types of either benzodiazepine derivative, diazepam, clonazepam, or barbiturate, phenobarbital, pentobarbital, secobarbital. So these are the drug. A certain dose having certain effect. After higher dose, they produce higher effect. Then finally the anesthesia, and finally coma, and finally the death. Suppose the phenobarbital or the phenobarbital take the 10 tablets at a times, it will be coma, and finally death may occur due to terminate the dose can varies the response. I think it will be clear. Or the therapeutic index. Achha, this is clear up to this. Give any question? Hello? Hello? Yeah. কি বন্ধ হয়ে গেছে নাকি সব? হ্যালো? হ্যালো? সোমনাথ? হ্যাঁ স্যার বলুন। কোন কোশ্চেন থাকলে বলো আপ টু দিস। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার ওই পোটেন্সি অফ ড্রাগ এ এন্ড ড্রাগ বি এর যে কার্ভটা ছিল না স্যার, ওটা আরেকবার বলবেন? পোটেনশিয়াল অফ ড্রাগ এ এন্ড বি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলো। এটা না স্যার, এর আগেরটা ফিগার 2। এটা এটা স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ দেখো, ফার্স্ট ডোজ এন্ড লগ ডোজ। Difference between the dose and log dose? You can understand dose and the log dose. Dose means simply dose. When the dose calculating the log concentration, that is the log dose. In case of dose, the curve will be in this form. Sorry, right? Dose and log dose. This curve in this pattern. When the dose, suppose dose 500 milligram, the log 500 equal to the concentration will be less. So there, this will be the this type of way. Okay. After that, the potency. In case of here the log concentration. Therefore, in case of B, A, there is some response. In case of B, there is some response. That's it. But this log dose, here the potency is the same. Therefore, 1 1. Here the potency is same in case of drug A and in case of drug B. But sometimes the potency is less. Here it is the same potency. But
sometimes the potency will be the less. ধরো say for example যেটা বলেছিলাম in case of morphine 10 mg equivalent to 100 mg of ethidine, তার মানে the efficacy or activity response of the 10 mg of morphine is equal to 100 mg. তার মানে what is more potent? That means morphine is the more potent drug because low dose contain the same effect. Hello, হ্যাঁ স্যার বলুন। বুঝতে পেরেছো? সাপোজ ধরো তুমি একটা কাজ বা একটা পড়া এক ফার্মাকোলজি বই একটা চ্যাপ্টার 1 ঘন্টায় সেরে ফেলতে পারছো, আরেকজন 5 ঘন্টাতে শেষ করছে, তাহলে কার পোটেন্সি বেশি? যে 1 ঘন্টায় করে ফেলছে। তার মানে হুম। ইউর পোটেন্সি, ওটা নামাজ বন্ধ করতো, ইউর পোটেন্সি is 5 times more than the other students, because তুমি যে কাজটা সেম ওয়ার্ক ডু in the less time. Next, understand? হ্যাঁ স্যার। Any question? সবুজ বলো কি বলছো? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, any question? যা, কোন কোশ্চেন আছে? হ্যালো স্যার। বলো কোন কোশ্চেন আছে রিগার্ডিং দিস? স্যার আমি বলছি এটা কি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, পোটেন্সি বেশি যে তাড়াতাড়ি কাজটা করবে? হ্যাঁ, সব ক্ষেত্রেই তো প্রযোজ্য। কোন ক্ষেত্রে না বলো? তুমি যদি দুটো লোকের কাজ একাই করতে পারো তার মানে কি তোমার পোটেন্সি ইজ হায়ার, হুম। কি 2 টাইমস নিশ্চয়ই, মানে দুজনের কাজ তুমি একা করতে পারো, তার মানে ইউর পোটেন্সি ইজ 2 টাইমস দেন দি আদার্স, মানে একজনের থেকে তুমি একটা লোকের দুটো কাজ করতে পারো, অথবা তোমার পোটেন্সি দুটো লোক যা কাজ করে তুমি সেই সময়ের মধ্যে একা করতে পারো, তাহলে কি তুমি পোটেন্ট না ওই লোকটা পোটেন্ট বেশি, পোটেনশিয়াল বেশি কার? আমরা বলি না যে বেশি কাজ করে, বেশি মানে কি বেশি নয় অ্যামাউন্ট না, সেম টাইমের মধ্যে দুটো জিনিস যদি কেউ যদি বেশি করতে পারে তখন বলা হয় দে আর মাচ মোর পোটেন্ট। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, আর কোশ্চেন? এনি কোশ্চেন? হ্যালো স্যার। হুম, স্যার ডোজ প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন রিলেশনশিপটা। আচ্ছা ডোজ প্লাজমা, এই ডোজ রেসপন্স যে কার্ভটা এটা দুটো কার্ভে আমরা দেখাই, আর দেখাচ্ছি আরো, সেটা আমি বলছি আরো ডিটেলসে আসছি। অ্যাকচুয়ালি ডোজটা দেওয়ার পরে ধরো 500 মিলিগ্রাম দিলে তারপরে প্লাজমা কনসেন্ট্রেশনটা কি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে? কি প্রথমে হ্যাঁ। দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তো বাড়বে না, 500 খেয়ে নিলে 500 মিলিগ্রামের 500 মিলিগ্রাম দেওয়ার পরে প্রথমেই কত, হয়তো 10 আসলো, তারপর 20, তারপর 30, এরকম, মানে তুমি যদি হাফ অ্যান আওয়ার পর থেকে কনসেন্ট্রেশন প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন নিতে থাকো তাহলে প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন গ্রাফিক্যালি ইনক্রিজ করবে, করবে তো? এই ধরো ড্রাগটা হ্যাঁ। দেওয়া হলো, ড্রাগটা দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে কি করবে, ড্রাগের অ্যাক্টিভিটি কি বাড়বে না কম, মানে কনসেন্ট্রেশন প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন এটাকে আমরা দুভাবে করতে পারি, একটা ডোজ ভার্সেস ধরো এদিকে লিখলাম প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন, তাহলে কি হবে, ডোজটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ করবে, তাই তো? হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ, তাহলে এটা একটা হলো যে ডোজ ভার্সেস প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন, আর যত প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন যত ইনক্রিজ করবে এবং যখন এটা রিচ টু দা মিনিমাম এফেক্টিভ কনসেন্ট্রেশন তখন ইউ গেট দা থেরাপিউটিক রেসপন্স, মানে থেরাপিউটিক রেসপন্স পাবে, কিন্তু থেরাপিউটিক রেসপন্স পেতে গেলে তোমাকে একটা সার্টেন এফেক্ট সার্টেন লেভেল পর্যন্ত রিচ করতে হবে, তবে গিয়ে থেরাপিউটিক রেসপন্স হবে, পরের স্লাইডে আছে। তার মানে এখানে আমরা বলতে পারি ডোজ বাড়ার সাথে সাথে প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ করতে পারলে, তাহলে এটা একটা কার্ভ ডোজ ভার্সেস প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন, আরেকটা কার্ভ হচ্ছে প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন, এদিকে লিখবে এক্স অ্যাক্সিস আর এখানে লিখবে রেসপন্স, যে প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন যত ইনক্রিজ করতে থাকবে, ইফ দ্য ইনক্রিজেস দ্য প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য ড্রাগ দ্য রেসপন্স অটোমেটিক্যালি কাম, তাই তো? প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন যদি না বাড়ে তাহলে রেসপন্সও বাড়বে না, প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন যত বেশি ইনক্রিজ করবে রেসপন্স তত বাড়তে থাকবে, তারপর যখন প্লাজমা কনসেন্ট্রেশনটা আবার ফল করে যাবে রেসপন্সও অটোমেটিক্যালি ফল করে যাবে, বা ড্রাগের অ্যাকশন পাওয়া যাবে না, তাহলে দুটো হচ্ছে না, একটা ডোজ ভার্সেস প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন, ইফ দ্য প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন হাই দেন প্লটেড এগেইনস্ট দ্য প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস রেসপন্স, আর এখানে আমি কি ডোজ ভার্সেস রেসপন্স দুটো একসঙ্গে দেখানো হচ্ছে। হ্যাঁ, ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। ঠিক আছে, নেক্সট দেখা যাক কি আছে। দেখো এই কার্ডটা বুঝতে পেরেছো কিনা, দেখো
এটাও কিন্তু ডোজ ভার্সেস রেসপন্স, ইন্টেন্সিটি অফ দ্য রেসপন্স। এখানে কিন্তু ডোজ ধরো প্যারাসিটামলের ক্ষেত্রে একটাই এফেক্ট, কি করে, রিডিউস দ্য টেম্পারেচার। একটা সার্টেন ডোজের পর থেকে টেম্পারেচারটা রিডিউস করে। দেখো একটা প্যারাসিটামল খেলে 1 ঘন্টা পর থেকে টেম্পারেচারটা দেখো সাবসাইড হতে থাকে 1-2 ঘন্টা, যার যেরকম। আপ টু এটা তো 6 ঘন্টা পর্যন্ত থাকে, 5-6 ঘন্টা থাকে, তারপরে দেখবে আবার টেম্পারেচার রাইজ করে। তখন কি করে, আমরা নেক্সট ডোজ নেই। তাহলে ওয়ান এফেক্ট, কি এফেক্ট, কি এফেক্ট, to reduce the temperature. But here two drugs, one is the barbiturate group of drug, another is the benzodiazepine group of drugs. Barbiturate is example হচ্ছে phenobarbital, secobarbital, pentobarbital, so many drugs. All are hypnotics. Benzodiazepine, which are also under the class of benzo hypnotics group of drug or sedation. Benzodiazepine মধ্যে clonazepam, diazepam, these are the group of drugs. দুজনের অ্যাকশন দেখো, বারবিচুরেট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাই পিক কনসেন্ট্রেশন চলে গেল, বারবিচুরেট দেখো স্লোলি যাচ্ছে। বেঞ্জোডাইজিপিন গ্রুপ, তার মানে ডায়াজিপাম দিলে যত ঘুম তাড়াতাড়ি আসবে তার থেকে ফাস্ট ঘুম আসবে ইন কেস অফ বারবিচুরেট। সেই জন্য সাধারণত বারবিচুরেট গ্রুপ অফ ড্রাগ তাদেরই দেওয়া হয় যাদের সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম বা যাদের ঘুমের প্রচন্ড স্লিপিং ডিসঅর্ডার আছে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেওয়া হয়। আদারওয়াইজ যাদের অ্যাংজাইটি আদার্স অ্যাসোসিয়েটেড প্রবলেম, তাদের ক্ষেত্রে আমরা বেঞ্জোডাইজিপিন গ্রুপ অফ ড্রাগ দেওয়া হয়, সেই জন্য তাদের যাতে ঘুমটা আসবে কিন্তু ধীরে ধীরে। কিন্তু কোনো এখানে কিন্তু দেখো এফেক্টটা এত ফাস্ট হচ্ছে যে তার ফলে কিন্তু তাড়াতাড়ি প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারবে, কারণ প্রবলেম অ্যারাইজ করবে। এখানে কিন্তু সেটা অনেক স্লো ডাউন, কিন্তু এখানে অনেকগুলো অ্যাকশন কাজ করছে একই সঙ্গে সঙ্গে ডোজের সাথে সাথে। ওখানে যেমন একটাই কাজ ছিল, মিনিমাম এফেক্টিভ কনসেন্ট্রেশন আপ টু রিচ দ্য থেরাপিউটিক কনসেন্ট্রেশন, দেন থেরাপিউটিক এফেক্ট মানে টেম্পারেচার রিডিউস করবে, তারপরে সার্টেন ডোজ যদি এক্সিড করে যায় তখন টক্সিক হবে। এই তিনটে এফেক্ট এখানেও কিন্তু অনেকগুলো এফেক্ট। ফার্স্ট এফেক্ট কি, কম ডোজে দেখো সিডেশন মানে ঘুম ঘুম ভাব আসবে, পরেরটা একদম ঘুমিয়ে পড়বে, তারপরটা কি হবে, যদি আরো তার থেকে বেশি ডোজ পড়ে তার কি হবে, অ্যানাস্থেসিয়া, অ্যানাস্থেটিক হবে, পুরো সেন্সলেস হয়ে যাবে, পরে ফাইনালি কমা, যদি ডোজ তার থেকে বেশি হবে কমার পরে ডেথ মে বি অকার। সেই জন্য কি হয়, যারা বারবিচুরেট বা ফেনোবারবিটন একসঙ্গে যদি খেয়ে নেয় তাহলে কি হয়, সুইসাইড করার জন্য বেসিক্যালি করে থাকে, বা কোনো কারণে যদি ভুলবশত দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু ডেথ পর্যন্ত হতে পারে। কারণ প্রথমে সিডেশন ঘুম ঘুম ভাব, তারপরে ঘুমিয়ে পড়বে, তারপরে অ্যানাস্থেসিয়া, দেন কমা এন্ড ফাইনালি ডেথ। ওকে, দুটো ড্রাগের আমি, হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি তাহলে স্লিপিং পিলস এ কোনটা থাকে, বারবিচুরেট না বেনজোডাইজিপিন? দুটোই থাকে কিন্তু ডোজ কম বেশি থাকে। ধরো ক্লোনাজিপাম 0.25, ক্লোনাজিপাম বা অ্যালপ্রাজোলাম 0.25 থেকে শুরু করে 0.5 1 mg, যার যেরকম দরকার সেরকম। ধরো প্রথম ইনিশিয়ালি 0.25 দেওয়া হয় ফর সিডেশন। আমরা হিপনোসিসও পর্যন্ত চাই না, বেসিক্যালি আমরা চাই সিডেশন, মানে ঘুমটা হলেই হবে, সিডেশন অর হিপনোসিস এইটুকুই পর্যন্ত, কিন্তু তার বেশি আমরা কেউই চাই না। কিন্তু কেউ চায় কখনো সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি থাকলে তখন এটা হয়। এই ড্রাগটার অ্যাক্টিভিটি এই পর্যন্ত আছে, কিন্তু সেটা বেশি ডোজ হল, ধরো 0.25 এনাফ ফর সিডেশন, তাকে 0.25 দেবে। যদি দেখালো 0.25 কাজ করছে না, জেনারেলি সেটাই হয়ে থাকে, বলেছিলাম যে আস্তে আস্তে কন্টিনিউ খেতে থাকলে তাহলে আস্তে আস্তে তার রিসেপ্টর নাম্বার কমতে থাকবে, অথবা এফিকেসি কমতে থাকবে, অ্যাক্টিভিটি কমতে থাকবে, তখন কি হবে, আবার ডোজ, তাহলে কি 0.25 এর পরে 0.5 দেওয়া হবে। তাহলে 0.25 দুটোই ড্রাগ হয়, তবে বারবিচুরেট সাধারণত দেওয়া হয় না, কারণ এর এফিকেসি মাচ মোর হায়ার দেন দ্য বেনজোডায়াজিপিনস। সেই জন্য বারবিচুরেট গ্রুপের ড্রাগ সাধারণত দেওয়া হয় না, এটা বেসিক্যালি ইউজ করা হয় এপিলেপসিতে। কিন্তু এখানে কিন্তু কিন্তু হ্যাঁ ঘুম আসবে, কিন্তু এখানে ঘুমের জন্য আমরা দুটোই ড্রাগ ইউজ করতে পারি, কিন্তু ডোজ কম রাখতে হবে। এর ক্ষেত্রে ডোজ আরো, তার মানে বেনজোডায়াজিপিনের থেকে বারবিচুরেটের ডোজ আরো লেস হবে। The dose of the barbiturate is less than the benzodiazepine because the barbiturate activity is much more here, much more potent than the benzodiazepine group of drugs. Benzodiazepine মানে একটা গ্রুপ, এর আন্ডারে রয়েছে ক্লোনাজিপাম, ডায়াজিপাম, so many drugs. ওকে, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু এই ড্রাগের একটা হচ্ছে যে ডোজটা যদি বেশি দিয়ে দাও তখন হিপনোসিস হবে, মানে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবে একবার, তারপরে একবার অ্যানাস্থেসিয়া মানে পুরো সেন্সলেস, তারপরে কমা এন্ড ফাইনালি ডেথ। নেক্সট থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স নাকি হবে না, হবে না? হ্যালো, ইট ইজ দ্য সেফটি মার্জিন, কি হবে না, হবে না? হ্যালো, আর কতটা আছে, না শেষ হয়ে যাচ্ছে, বেশি নেই। দেখো জাস্ট একটু রিমেম্বার ইট, therapeutic index, it is the gap between the therapeutic efficacy of the DRC
and the adverse effect of the DRC. Define the therapeutic index. Actually, therapeutic index is the LD50 by ED50. LD50 or by ED50. That means higher the therapeutic index, greater the safety margin of the drugs. Therapeutic index gives the measure the safety margin of the drug. If the therapeutic index is the high, then the safety of the drug for the patient is high. So therapeutic index, how it will be calculated? Now LD50 by ED50. What is LD50? LD50 lethal dose, or বলা হয় median lethal dose and median effective dose. Lethal dose mean the dose at which the 50% population can be die. মানে যে ডোজ দিলে 50%, ধরো 100 জনের মধ্যে যদি 50% লোক মারা যায়, তাহলে বলা হয় সেটাকে বলা হয় লিথাল ডোজ। আর একটা এফেক্টিভ ডোজ কাকে বলা হয়? মিডিয়ান এফেক্টিভ ডোজ। না, যে ডোজটা দিলে 50% পপুলেশনের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভিটি পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় এফেক্টিভ ডোজ। মানে যেটা মিনিমাম এফেক্টিভ ডোজ, যদি 100 জন পপুলেশনের মধ্যে একটা ডোজ দেওয়া হলো, তার মধ্যে 50% পপুলেশনে যদি অ্যাক্টিভিটি পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় ইফেক্ট ED50। আর যদি 50% বা 50 জন লোক মারা যায়, তখন তাকে বলা হয় সে যে ডোজে পার্টিকুলার দ্য ডোজ where the 50% population can be die, this is called the lethal dose. And when it is extraordinary lethal dose or LD50 by ED50, তার মানে LD50 কি হবে? সবসময় বেশি হয়, ডোজটা নিশ্চয়ই বেশি হবে LD50 ভ্যালুটা, দেন দা এফেক্টিভ ডোজ। তাহলে যত থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স যত বেশি হবে, তার মানে লিথাল ডোজটা যত বেশি হবে, তার মানে ডোজ যত বেশি হবে। যদি হায়ার ডোজে লোকটা মারা যায়, হায়ার দ্য ডোজ, ধরো যেটা 500 মিলিগ্রামে যদি মারা যায়, তাহলে তার যা সেফটি হবে, যদি 1000 মিলিগ্রামে মারা যায়, তাহলে তার সেফটি মার্জিন অনেক বেশি হবে। বুঝতে পারেন মনে হয়? These are the minimum therapeutic effect, and this is the therapeutic effect, and this is the adverse effect, and maximum adverse therapeutic range of the drug. This is the effect versus log dose. This is the যেটা বলছিলাম dose versus effect, একটা dose versus concentration and dose versus effect। এখানে কি আছে? হ্যাঁ, therapeutic index। দেখো পরে আমি আবার দেখাবো, এটা আরেকবার ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। দা LD50 বা ED50। আর দেখি অন্য কোনো স্লাইডে আছে নাকি, এটাতে নেই। The margin of the therapeutic depend upon the factors those LD50 by ED50, and TI should be more than the 1. Should be more than the 1. If the 1 more than the less than the 1, there is a problem. তাহলে সেফটি নেই বললেই চলে ওই ড্রাগের ক্ষেত্রে, কারণ LD50 অলওয়েজ হায়ার দেন দা ED50 ভ্যালু। আর যত বেশি ভ্যালুটা যত বাড়বে, তার মানে এই নিউমারেটর যত বেশি হবে ভ্যালুটা, তত ডিনোমিনেটর যত ছোট হবে, তত কি থেরাপিউটিক ইন্ডেক্সটা তত বেশি বাড়তে থাকবে। ধরো এটা ধরো LD50 হচ্ছে ধরো 1000 মিলিগ্রাম, আর ED50 হচ্ছে 250, তাহলে কত হলো? 4 হচ্ছে, থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স হচ্ছে 4। তাহলে 4 যদি হয়, তার থেকে যদি 5 হয়, তার মানে দেয়ার সেফটি মার্জিন ইজ হাই। বুঝতে পারছি না কি প্রবলেম হচ্ছে? এটা দরকার নেই। দেখো এখানে কোন কোশ্চেন থাকলে বলো। মার্জিন অফ দ্য সেফটি বাই দ্য থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স, এটা প্রায় কোশ্চেনে থাকে। হোয়াট ইজ থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স এন্ড হোয়াট আর দ্য সিগনিফিকেন্স অফ থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স? স্যার সেফটি মার্জিনটা বুঝতে পারছি না। সেফটি মার্জিন বুঝতে পারছো না? না স্যার। সেফটি মার্জিন হচ্ছে নাথিং বাট এ থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স। ঠিক আছে, লাইনে থাকো। সেফটি মার্জিন ইকুয়াল টু থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স। ওকে, থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স হাউ টু ক্যালকুলেট? না LD50 by ED50. What is LD50? লিথাল ডোজ অফ 50%, মানে লিথাল ডোজ
50 and effective dose 50. What is lethal dose? Now at the dose by which the 50% population can be death. মানে যে ডোজে একটা ডোজ দেওয়া হয়, যেরকম বেনজোডাইজিপিন দেখালাম বা বারবিচুরেট দেখালাম, একটা পার্টিকুলার ডোজ দেওয়ার পরে কেউ ডেথ হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেক ড্রাগেরই সেটাই আছে। প্রত্যেক ড্রাগেরই একটা প্রথমে হচ্ছে এফেক্টিভ ডোজ, তারপরে হচ্ছে অ্যাডভার্স এফেক্ট বা টক্সিক লেভেল, তারপরে ডেথ হবেই, মানে প্রত্যেকেরই আছে। তাহলে হায়ার ডোজে যে হায়ার ডোজটা দেওয়া হলো, তার মধ্যে যে ডোজে 50%, ধরো 100 জন লোক নিয়ে আমি টেস্ট করছি, একটা পার্টিকুলার ডোজ দিচ্ছি, প্রথমে 100 mg করে দিলাম, ঠিক আছে, 200 দিলাম, ঠিক আছে, 400 দিলাম, 1000 দিলাম, তখন দেখা গেল 500, 100 দিলে মানে 400 500 দিলে তখন দেখা গেল ধরো 10 জন মারা গেছে। বা 10টা র্যাবিড নিয়ে টেস্ট করলে, 100টা র্যাবিড নিয়ে টেস্ট করলে, বেসিক্যালি র্যাবিডের ক্ষেত্রে করা হয়, তারপরে পরে হিউম্যানের ক্ষেত্রে। তো হিউম্যানের ক্ষেত্রে এই কাজটা করা হয়ে থাকে না, কারণ কি, কারণ হিউম্যান এত লোক মারা গেলে কে দায়ভার নেবে, তো সাধারণত র্যাবিড বা র্যাটের ক্ষেত্রেই করা হয়ে থাকে, এবং তার উপরে ক্যালকুলেশন করে মানুষের উপরে সেটা ইন্টারপ্রিটেশন করা হয়। তো 100টা ধরো র্যাবিড নিলে বা র্যাট নেওয়া হলো, 100টা র্যাট, 100 র্যাটস, এবার ডোজটা বাড়াচ্ছ, ক্রমশ বাড়াচ্ছ, বাড়তে দেখালো যে 500 মিলিগ্রামে 10টা র্যাট মারা গেল। তারপরে যখন 600 দিল, আরো 20টা মারা গেল। তারপরে ধরো 1000-এ দেখা গেল 50%, মানে 50টা র্যাট মারা গেল। তাহলে ওই 1000 হচ্ছে LD50 ভ্যালু। 1000 কি বললাম, 50% লোক মরতে যে ডোজটা লাগে, তাহলে 1000 মিলিগ্রাম হচ্ছে ওর LD50। আর ED50 কি না, 50% লোকের অ্যাক্টিভিটি পেতে যে ডোজটা লাগে। ধরো প্রথমে 10 mg দিলে অ্যাক্টিভিটি পেলে না, 20 নো অ্যাক্টিভিটি, তারপরে 50 mg দিলে ধরো একজনের পেলে, 100 দিলে ধরো 30 জনের পেলে, তারপরে 250 দিলে ধরো 50 জনের পেলে, তাহলে 250 হলো ED50। এবার দুটোকে আমি ভাগ করলাম, তাহলে 1000 হলো LD50, তার মানে 1000 বাই কত, 250, 1000 বাই 250, তাহলে ইকুয়াল টু কত হলো, 4। তাহলে 4 হলো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স। ও আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, তাহলে 4টা থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স। এবারে ধরো 1000 এর থেকে যদি ধরো এটাই একই আছে, 250টা সেম আছে, ঠিক আছে, এবার ধরো LD50টা ড্রাগের হয়তো 1000 এর জায়গায় ওটা হয়ে গেল ধরো 1200 বা 2000, ঠিক আছে, তাহলে 2000 বাই 250 করলে কত হলো, 2000 বাই 250 করলে কত হবে, 8 হবে। হুম। তাহলে 8 হলে কি হবে, তার মানে থেরাপি, তার মানে কি, 1000-এর 20 জন, তখন বলছিলাম 1000 mg মিলিগ্রাম, 1000 মিলিগ্রাম ডোজ দিলে 50% লোক মারা যাচ্ছিল, এখানে কত বললাম, 2000 দিলে তবে 50% লোক মারা যাচ্ছে। তাহলে কি ড্রাগটা সেফটি বেশি, কোনটা ড্রাগটা সেফটি বেশি হচ্ছে, সেকেন্ডটা যেটাতে 2000 দিলে, 1000-এর যেটাতে ক্ষেত্রে 2000, তাই তো, হ্যাঁ হ্যাঁ 2000-এ সেফ, কেন কি যত হায়ার ডোজে লোক কম মরবে মারা যাচ্ছে, তত সেফটি, তার মানে ড্রাগটা তত সেফ। তো হ্যাঁ যদি তোকে একদম দিলেই মারা যাস, তাহলে কি সেফ বলবি, না, যদি বলে 5000 মিলিগ্রামে মারা যায়, তাহলে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি 4000 পর্যন্ত নিতে পারবো, তাই তো, হ্যাঁ ওকে। এবার দেখো, বুঝতে এবার যখন আমি ডিভিশন করছি, তার মানে কি, প্রথমেরটার ভ্যালু ছিল 4, তাহলে তার সেফটি মার্জিন, মানে প্রথমেরটা থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স কত ছিল, 4000 বাই 250, পরেরটা কত হলো 2000 বাই 250, তাই তো, হ্যাঁ তাহলে তখন ভ্যালু কত দাঁড়ালো, 8। তাহলে থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স, তাহলে 8 এর ক্ষেত্রে থেরাপিউটিক ইন্ডেক্সটা বেশি, আর 4 এর ক্ষেত্রে কম হচ্ছে, তার মানে থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স যত বেশি হবে সেফটি, তার মানে 8 এর ক্ষেত্রে দেখো, ভালো করে ভেবে দেখো যে 8 এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, হ্যাঁ 8 সেফটি তত বেশি হবে, তখন কি লোকটা, তার সেফটি মার্জিনটা বেশি হচ্ছে না, হ্যাঁ মানে তার মানে হায়ার দ্য থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স, হায়ার দ্য সেফটি মার্জিন অফ দ্য পেশেন্ট, তাই না, তার মানে হ্যাঁ মানে যত হায়ার ডোজে লোক বেশি কম মরবে, তত বেশি সেফটি মার্জিন বেশি বাড়বে। তার মানে কি হবে, এটা ভাগ করলে তার মানে থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স ভ্যালুটা বাড়বে, মানে ডিনোমিনেটর যত বড় হবে, ডিনোমিনেটর বলছি, নিউমারেটর যত বড় হবে, ডিনোমিনেটর যত ছোট হবে, তত হায়ার ভ্যালু আসবে, আর যত হায়ার ভ্যালু আসবে তত থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স বেশি হবে, আর যত থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স বেশি হবে তত সেফটি সেফটি মার্জিন মার্জিন বেশি, বাড়বে। এটা এখন যদি না বুঝতে পারো একটু ভেবে ভেবে দেখো, কাল নেক্সট দিন আবার বুঝতে বলবো, পেরেছি। আর যদি না বুঝতে পারো এটুকু মুখস্থ রাখো, হায়ার দ্য থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স, হায়ার দ্য সেফটি মার্জিন। হ্যাঁ,
এটা ট্রু ফলস পড়লেও লিখতে পারবে। আচ্ছা, আশা করি বুঝতেও অসুবিধা হয়নি এখন আর। আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে বলো, এটা পর্যন্ত আজকে করে শেষ করে দেবো। হ্যালো, কি বাড়ি চলে গেছে নাকি রে? এটা কিন্তু কোশ্চেন আসবেই আসবে, হোয়াট ইজ থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স এন্ড হাউ টু কোরিলেট দ্য সেফটি মার্জিন অফ দ্য থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স। এই সেফটি মার্জিন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এবং থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স, লগ, ডোজ, রেসপন্স, দিস ইজ দ্য প্রিলিমিনারি পার্ট, বাট if it is not clear then drug action will not be clear. কোন ডোজে কখন দেয়, কখন কিভাবে কাজ করে, ডোজটা দেওয়ার সাথে সাথে কিভাবে কাজ করে, আসলে এডিএমই অ্যাকচুয়ালি ফার্মাকোকাইনেটিক এন্ড ফার্মাকোডাইনামিক আর দ্য কোরিলেটেড। মানে যেরকম তোমার সাথে আমার রিলেশন অনেকটা, তোমরা যদি ফার্মাকো কাইনেটিক হও স্টুডেন্ট, তাহলে টিচার হচ্ছে ফার্মাকোডাইনামিক অ্যাক্টিভিটি। কারণ তুমি আমার উপরে যে এফেক্টটা ফেলবে, আমি কিন্তু তোমার উপরে কিভাবে এফেক্ট, মানে মেকানিজম অ্যাকশনে কিভাবে কাজ করব, সেটা হচ্ছে ফার্মাকোডাইনামিক এফেক্ট। তুমি আমার উপরে যে এফেক্ট, তোমাদের যে কোশ্চেন করছো, তার উপরে আমি যে রেসপন্সটা করছি বা অ্যান্সার দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ফার্মাকোডাইনামিক। মানে তুমি ইউ ডাজ এফেক্ট অন মাই বডি, মানে আমার মাইন্ডে, তখন আমি তোমার উপরে একটা কাজ করার চেষ্টা করছি, তার মানে আমাকে ফার্মাকোডাইনামিক এফেক্ট হচ্ছে, বাট তুমি কিন্তু ফার্মাকোকাইনেটিক। দেখো সেই জন্য ভালো করে বলছি, জিনিসটা একবার পড়ে দেখো, যদি প্রবলেম হয় তাহলে বলো, আর এখানে যদি প্রবলেম থাকে বলো, আর না হলে আমি লিভ দ্য ক্লাস করে দেবো, ক্লাসটা এখানে স্টপ করে দেবো। বলো রেহনাজ, বলো কি খবর? হ্যাঁ স্যার বলুন। কি খবর বলো, মানে কি, এনি প্রবলেম? না স্যার। না স্যার, ঠিক আছে, নেক্সট ডেতে তাহলে কোশ্চেন করবো। কোশ্চেন আছে? হ্যালো, বুঝতে পেরেছো? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স, log dose response curve? There are two things very important. Understand? All of you understand? Somnath? Somnath? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছো? হালকা হালকা স্যার। আবার হালকা হালকা কেন? বারে বারে আমি বিভিন্ন জায়গায় একই রকম একই জায়গায় দুবার দেখাচ্ছি। দিবেন বলো। তাহলে দেখার পরে স্যার তো পুরো বোঝা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। স্যার রেকর্ডিংটা এখন স্যার দিবেন, তখন স্যার পুরোটা বোঝা যাবে। এখন বোঝা যাবে না? বোঝা যাবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, রেকর্ডিংটা হচ্ছে না। স্যার